Kasonia, dan topiknya setelah ditentukan dengan tema yang tadi dijelaskan, yaitu dengan tema yang dijelaskan, dan sudah dipersingkat lagi oleh Kasonia, dan sebentar akan dijelaskan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita langsung saja ke acara inti dalam acara sharing session ini. Jadi untuk teman-teman semua, untuk ya memperenak suasana, persiapkanlah kopi teman-teman dan juga snack biar lebih semangat dengar penjelasan dari Kak Sonia. Dan dengan segala hormat, waktu sepenuhnya saya berikan kepada pembicara untuk menyampaikan materi. Okay. Hello, good afternoon, everyone. Hi. Good afternoon, Kak. Good afternoon, Kak. Good afternoon, Can you guys hear my voice clearly? Good afternoon. Yes, Kak. Oh, okay. Cool. So, thank you so much for having me today into your sharing session. I'm thankful and I kind of nervous, but well, let's just do this session, okay? So I'm very excited to share what's actually the things that I've been thinking about. I think I've been thinking about sharing to you all guys for so long, but this is I think this is the right time. I just got the chance, and thank you so much, the committee, for inviting me and having me as the representative of the alumni. I'm so happy to be here. So without further ado, let's just move to my PowerPoint. Oh yeah, if I speak like too fast, can somebody just remind me because this is just my habit. I'm so sorry for that. And probably I'll just mix Indonesian and English for some terms. So I hope you guys will understand what I'm talking about. Or is it okay, guys, if I mix Indonesian and English, or just go with English? Yeah, it's okay, Kak. Okay, so I ask you guys your permission. I will mix just Indonesian and English. So please, again, just start my PPT. Oh yeah, anyway, I didn't graduate at 19. I was 20 when I graduated. Oh, I'm so sorry, Kak. It's fine. So, hi guys, my name is Cecilia Gracela Tunga, but people usually call me Sonia. Or in my workplace, people call me Miss Cecil. I currently work in Excellent Spirit Christian School. Kalau kalian tahu sekolahnya, tapi this is a new school, so I think this is not that famous, but probably some of you know this school. Lokasinya di TDM 3. My job is every day I teach phonics, basic math, and also basic art and basic music to my students because I currently teach pre-primary. Yes, pre-primary class, or here we call it primary preparation class. Jadi kalau misalkan di sekolah nasional, setara sama SD kelas 1 sih. Jadi yang saya kerjakan adalah saya ngajar membaca ke anak-anak berusia sekitaran 5 tahun sampai 7 tahun, tapi ada yang lebih tua kalau zero English. Saya mempersiapkan mereka untuk pindah ke kelas 1 nanti di sekolah ini, karena di kurikulum kami sistemnya individual learning. We don't use national curriculum, we use accelerated Christian education. Ini kurikulum dari Amerika. Jadi karena sistemnya individual, jadi anak-anak harus sudah bisa baca ketika mereka masuk ke kelas 1 di primary nanti. Jadi tugasnya saya supervise anak-anak dan ngajarin anak-anak phonics. If you guys hate phonology, then welcome to my job. So,
You guys can contact me through this. Here is my email, and that's my Instagram account at sisi.li.a. Okay, next again. Wait. Something's happened. Let me redo. Okay. So basically guys, hari ini setahu saya diundang untuk sharing ke teman-teman tentang pengalaman saya waktu kuliah di program studi bahasa Inggris, dan juga setelah saya jadi alumni, kira-kira saya buat apa, terus bekal yang saya dapat selama kuliah di bahasa Inggris, gimana saya gunakannya di dunia kerja yang sekarang, dan berimpact ke masyarakat sekitar. So I hope this sharing would a little bit open you guys' eyes. Yeah, I wish, that's my wish. So you guys will not do the same mistake as what I did when I was in your level, when I was doing my undergrad. Okay, a person who never made mistake, never tried anything new. Next. Who are you? This is actually a question for you all, but this is a question to be answered by yourself, not anyone else. So this is actually just from me to you all to question yourself who actually you are. Next again. Yeah, would you mind? I think I have to redo it. I don't know, something's not working. Okay. So guys, sebenarnya pertanyaan ini cuma pertanyaan pengumpan untuk teman-teman untuk kembali melihat ke diri, dalam diri, and you guys ask yourself who you are. Karena pada akhirnya yang tahu tentang diri kalian adalah diri kalian, and no one in this world has the right to define who you are. So today we're going to discuss 3 main points. Number 1, how do you see yourself within 5 until 10 years from now? Number 2, how to stay sane and productive during the pandemic? And number 3, what employers are looking for? Next, moving on to the first point. How do you see yourself within 5 to 10 years from now? Jadi teman-teman, pertanyaan pertama ini, how do you see yourself within 5 until 10 years from now? This is actually a very common question yang biasanya bakalan ditanyain sama seseorang yang mewawancarai kalian ketika kalian mau lamar pekerjaan. Tapi this is also actually something yang sebenarnya semua orang harus sering tanya ke dalam dirinya. 5-10 tahun ke depan saya bakalan ngapain atau saya bakalan jadi apa. Guys, this is the first thing. If you guys are currently thinking that you're choosing the wrong major, kalau kalian sekarang lagi di program studi pendidikan bahasa Inggris dan kalian mikir bahwa kayaknya saya salah jurusan deh, kayaknya saya bukan ini cita-citanya saya. It's okay guys, because once in my life I also had been in your position. Karena dulu, to be honest, cita-cita saya adalah jadi dokter. Tapi akhirnya masuk ke FKIP Bahasa Inggris. Like, that's really something yang tidak connect sama sekali. Waktu semester 1 juga saya sempat mikir kayaknya saya salah masuk jurusan deh. Apalagi dengan banyaknya mata kuliah umum waktu itu, mata kuliah keguruan yang menyusahkan bagi saya at that time. Jadinya saya sempat mikir like, do I choose the right major atau tidak? Tapi pada saat itu, walaupun saya merasa susah dan merasa kayaknya saya salah milih jurusan, tapi yang saya lakukan adalah tetap mengikuti
alur, tetap mengikuti proses. Jadi semengeluh-mengeluhnya saya, semua mata kuliah tetap saya hadiri, semua tugas tetap saya usahakan untuk kerjakan dengan baik, dan akhirnya udah sampai di mata kuliah penjurusan. Waktu itu semester 2 baru full mata kuliah penjurusan, karena waktu semester 1 cuman dapat kalau tidak salah introduction to apa gitu, tapi 8 SKS. Jadi once in my life saya juga pernah merasa pernah salah jurusan, tapi akhirnya saya berusaha untuk, karena saya udah di sini, berarti ini tanggung jawabnya saya untuk menyelesaikan apa yang sudah dipercayakan pada saya. So if you guys think kalau kalian masuk di salah jurusan, please don't stay in that kind of thought, karena itu sebenarnya toxic aja. Just do your best, karena there always a way for those who try. Nah, ketika kalian tanya 5-10 tahun nanti kalian mau ngapain, kalian harus tanya kalian pengen kerja di mana. This is something that you guys should set. So guys, please set your goals. Jangan karena kalian masih live di 2021, terus kalian mikir kayak, yaudah saya live untuk 2021 saja. But you guys really need to set your goals, guys. Karena kalau misalkan kalian tidak set goals, nanti ketika kalian tamat kalian bingung, karena kasusnya adalah banyak anak kuliah yang ya udah kuliah aja, yang penting selesai kuliah, terus setelah selesai kuliah akhirnya loh I don't know what should I do with my life. Nah, setting your goals will make you easier to know what should you do after graduate. Misalnya kalian dari sekarang kalian set 5-10 tahun ke depan saya bakalan jadi guru, atau saya bakalan jadi ibu rumah tangga, atau saya bakalan jadi pengusaha, atau saya bakalan kerja di NGO, saya bakalan kerja di perusahaan apa. It's okay if people say kalau misalkan kalian terlalu bermimpi yang terlalu tinggi atau muluk-muluk. It's okay, it's your dream, guys. So just set your goals and work for that, guys. Kalau kalian juga misalnya pengen, oh I plan to continue my study, misalnya after graduate, saya mau langsung S2 atau S3. Jadi setting goal sebenarnya menolong teman-teman untuk menyusun skala prioritasnya teman-teman. Pengalaman saya waktu kuliah, kita kan dikasih banyak mata kuliah. Banyak banget mata kuliah, kayak dari linguistik lah, tiba-tiba poetry lah, tiba-tiba drama lah, tiba-tiba speaking, reading, writing, apalagi listening. Semua mata kuliah itu dimasukkan ke kita, dikasih ke kita. Nah, masalahnya kalau kalian tidak set goals, nanti kalian tidak tahu sebenarnya cita-cita saya apa, sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Kalau kalian tidak ada goal, misalnya waktu itu, saya udah tahu dari saya semester 2, kalau yes, I'm going to be a teacher. That's why my favorite subject zaman dulu adalah semua mata pelajaran yang berhubungan sama teaching. Dari dulu, misalnya classroom management, misalnya listening, reading, speaking, writing. Jadi, bukan kita mau mendiskreditkan mata kuliah yang lain, tapi dengan setting goals, at least kamu tahu pendalaman kamu bakalan kemana. So that is very important. Saya dari dulu saya udah tahu kalau saya nggak bisa research, I will never work in linguistic fields, walaupun pada akhirnya saya ngajar fonologi, tapi kan saya di kelas, jadi basic saya jadi teacher. Kalau misalkan dulu, karena linguistik mau saya usaha seberapapun, mau saya baca buku sebanyak apapun, like it does not go to my brain. I don't know how and why, but it just won't work. Jadi ya udah, memang dari dulu saya kalau linguistik ya udah yang penting dapat nilai ya bun, gitu. Kalau misalkan mau fokus, akhirnya saya yang kayak ya udah baca bukunya Noam Chomsky, yang penting tahulah basic-basicnya. Tapi karena saya udah set goal saya dari dulu bahwa saya akan jadi teacher, ya tanpa mendiskreditkan linguistik dan tetap baca bukunya, tapi saya tetap fokus kepada mata kuliah yang menarik perhatian saya. Sehingga pada akhirnya waktu saya skripsi pun, saya ambil skripsi tentang learning strategies di kelas critical reading waktu itu. So set your goals is really important, and knowing your goals 5-10 tahun ke depan itu sangat important. So dare yourself to dream, guys. Don't forget to dare yourself to dream. Nah, for the question,
How do you make an impact towards people around you? This is something that everyone should have. Guys, kalau kalian sekolah untuk diri kalian sendiri, mendingan nggak usah. Sekolah berarti kalian tahu kalau kalian bakalan berdampak untuk orang-orang sekitar. At least for your family, to inspire your family. At least ya guys. Jadi how to impact people around? Number one, join a community. You are still student, guys. There are so many communities that you can join. Join a community. Kalau community-nya nggak bisa uphold your voice, then make your own community. Kalau kalian misalnya tinggal di pedalaman, ya dare yourself untuk make your own community, guys. Jangan depend yourself. At least kalian berdampak bagi orang sekitar. Sesimpel ngajarin anak-anak kompleks, anak-anak kecil. Jangan kalian mikir kalau misalkan teachingnya kalian yang kalian dapat di kuliah itu enough. Guys, hobi saya waktu zaman kuliah adalah waktu liburan, I will not stay in my house, but I will go and do teaching and traveling. Jadi saya dan teman-teman saya bakalan ngumpulin duit pribadi untuk pergi ke suatu daerah, dan we find place, talk to kepala saya, like we want to teach this kind of people, the students, kayak anak-anak cuma ngumpul and teach. So your teaching skill nggak bakalan cukup dengan kalian PPL saja di semester 7, guys. So if you really want to be a teacher, then join the community or make your own community and teach people around you. Start from a very little thing, guys. Okay, can we go to, that's for how do you see yourself within 5 and 10 years from now, ya guys. So your future is on your hand. Kalau kalian sekarang milih untuk bobok-bobok cantik, ya jangan salah kalau kalian setelah tamat you don't know what should you do. Next slide, please. Moving on to the second one is how to stay sane and productive during the pandemic. I think this is actually a question that everyone is questioning. Saya bagi ini jadi 3 bagian. Yang pertama, what is your coping mechanism? Second, how to deal with mental health issues. And the third one is 20-second rules. Let's go to the first one, that is what is your coping mechanism. Teman-teman selama produktif, selama karantina, teman-teman mungkin di dalam kamar kos, atau itu bagi yang stay di kos. Kalau misalkan di asrama, ya udah cuma di asrama. Kalau memang pulang ke kampung misalnya, mungkin teman-teman stay dan bantu orang tua. Mungkin teman-teman kangen kuliah, teman-teman kangen situasi kelas. Mungkin ada saat di mana teman-teman merasa, kok hidup saya muter-muter di situ saja, kayak cuman di Google Classroom, setelah Google Classroom, kerja tugas, terus bobo, terus bangun-bangun, polanya sama gitu aja terus. Atau ke kebun, terus pulang-pulang, bobo lagi, gitu-gitu. Jadi gimana untuk biar tetap waras dan produktif selama pandemi ini? Saya punya beberapa cara yang selama ini saya lakukan karena sejujurnya saya juga agak sick with my routines because every day I will come to school from 7:30, 7:30 sampai 4:30 sore, and then pulang, and then bobo, you know, those kind of things. Sampai akhirnya saya juga capek sama keadaan sendiri. Nah, yang saya lakukan sebagai coping mechanism-nya saya adalah yang pertama reading. Read books, guys. Reading tuh bukan cuma buku fisik yang kalian bisa dapat. Reading tuh bisa dalam bentuk baca postingan orang di Instagram yang berguna. That's why using your social media wisely is really important. Don't follow toxic people on your social media. Use your social media untuk follow yang berguna. Misalnya lihat fanpage US Education lah, atau baca bbc.com atau kalian baca New York Times, kalian baca CNN, atau Twitter sih. Twitter biasanya banyak update informasi. Atau kalian misalnya, oh interest saya di psikologi, ya udah baca postingan-postingannya psikolog, banyak kok di Instagram atau Google. So guys, please jangan stop untuk reading ya guys. Reading is very important. Once you stop reading, ya udah like your life just stop.
Kalau kalian masih belum suka reading, coba start sama sesuatu yang simple. Misalnya, you guys read novels. Bisa kok read novel di handphone pakai Noveltoon atau Wattpad misalnya. Atau kalau kalian malas teks panjang-panjang, ya udah baca webtoon kek. Yang penting bisa tetap waras dan at least you do something. Iya, terus yang kedua, kalau misalkan kalian mau pengen baca jurnal, jangan lupa untuk review, sambil review jurnal biar jangan kena imposter syndrome, karena biasanya kita lihat, oh iya hari ini saya lihat jurnal ini nih, bagus nih. Terus you think you already read it, padahal like you only skim and you got nothing from that. Jadi jangan sampai kena imposter syndrome ya guys. If you guys read journal, lebih baik kalau misalkan sambil catat. Iya, sambil catat, terus pakai stabilo, kayak gitu-gitu. That's the first point untuk coping mechanism-nya saya, yaitu reading. Yang kedua, oh ya, jangan takut juga untuk reading sesuatu yang di luar majornya kalian ya. So, pokoknya senyamannya kalian, yang penting kalian reading. Yang kedua adalah ikut webinar. Selama pandemik ini banyak banget kesempatan untuk webinar yang kalian bisa dapat online certificate, which is itu bisa nolong banget portofolio kalian atau CV-nya kalian. Waktu zaman sebelum pandemik, if you want to join a seminar, you need to pay some money. Tapi sekarang waktu pandemik ini kayak webinar is just everywhere and you guys bisa join dan dapat sertifikat, and that's really, really good, guys. So this is actually a very good chance for you all to strengthen your CV sebenarnya, dan nambah ilmu kalian. Jadi jangan malas, kan webinar palingan cuma 2 jam paling lama biasanya ya kan. Jadi please jangan malas ikut webinar untuk nambah ilmu kalian, walaupun itu bukan related to teaching or learning atau education, ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian nyaman. Misalnya saya biasa ikut webinar justru tentang psikologi yang kayak trik untuk keluar dari toxic relationship lah, apalah. Terus saya juga biasanya nonton. Kalau kalian nonton, saya saranin tontonan-tontonan yang biasanya berguna adalah nonton TEDx atau nonton TED Talks. Jangan lupa untuk catat biar jangan kena imposter syndrome. Iya, terus buka British Council misalnya, website-website yang berguna seperti itu. If you guys want to play games, then go, just play game. Tapi jangan sampai karena play game and then you forget what should you do. Next adalah yang bisa kalian lakukan selama pandemi kan adalah join online course. Guys, online course sekarang di portal-portal itu banyak banget dan gratis dan bagus-bagus. Kalau kalian mau nantang diri kalian, ya udah buka di Canva misalnya, and you guys join statistik course misalnya, that's fine. Just follow your heart and your passion. Saya biasanya join online course di portal-portal misalnya Canva, bukan Canvas ya guys, bukan Canvas yang pakai edit itu, tapi Canva, atau di Coursera, atau di British Council Future Learn, atau teman-teman bisa di study.com, atau bisa di Udemy. Pokoknya yang penting jangan diam aja dan komen, pasti course-nya selesai. Itu untuk coping mechanism-nya saya untuk stay sane and productive. Number 2, untuk stay sane, how to deal with mental health issue. Teman-teman, I do understand that this kind of situation really drag everyone to the point where you just probably feel burnt out atau you feel like, I think I want to die misalnya. I think I want to give up on life. So, for you guys, if you feel this kind of feeling, like you feel lonely, you feel like sometimes you can be really sad and you just cry, that's fine, guys. My suggestion is this. Number 1, yang kayak tadi saya bilang, follow psikolog-psikolog di Instagram. Biasanya selama pandemik ini mereka live Instagram gratis untuk help kalian yang punya masalah mental health issue, yang biasanya sering tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba marah, atau tiba-tiba meledak, atau teman-teman yang di toxic relationship yang bisa bikin kalian stres misalnya. Atau kalian bisa cari, kenalin diri kalian lebih dalam. You guys do meditation, guys. Jangan lupa untuk meditasi. Take time with yourself, supaya jangan overthinking, living in present moment, be mindful guys, be mindful, that's really important. Terus do your me time, misalnya ke pantai sendirian, atau
Kalau memang kalian nyamannya shopping dan you guys have money, then just shopping. Kalian mau ke gunung, just go. Yang penting ingat ya, stay safe, jaga protokol. Jaga diri kalian biar jangan sampai stres during this pandemic. Terus kalau misalkan emang udah terlalu parah, you guys can seek for professional. Just go to a psychologist or psikiatris. Kalau kalian punya BPJS, bisa kok ke psikiatris gratis di rumah sakit. Jangan lupa. Terus make sure, kalau saya bilang adalah make sure you have satu teman curhat ya guys. Because as a human, we cannot live on. Make sure punya satu teman curhat, atau teman-teman juga bisa bikin diary or gratitude journal. Pokoknya yang penting jaga diri kalian biar tetap waras selama pandemik ini. Karena situasinya yang sulit, dilarang kemana-mana, ya bisa apa kalian selain menolong diri kalian sendiri? Because if it's not you who help yourself, then who else is gonna come and carry you through this hell, misalnya. Number 3 is 20-second rules. So this is really simple. This is a psychology rule. Jadi manusia itu punya default behavior. Misalnya default behavior itu adalah kita udah lakukan ulang sampai walaupun kita nggak mikir, kita tahu cara melakukannya. Like for example saya bangun tidur tanpa saya buka mata pun saya udah tahu kalau saya bakalan jalan ke dispenser dan minum air. Cari air lalu minum. No, that's kind of default behavior. Nah, kalau default behaviornya kita jelek, misalnya kita udah tahu kalau setiap detik kita bakalan stalking orang di sosial media, ya you guys can change it with this 20-second rule. Yaitu adalah ketika teman-teman udah mulai buka, ya udah you go and do other thing, langsung directly shift do positive thing, and just do that positive thing 20 second pertama. Karena biasanya kalau udah 20 second berarti udah keterusan. So that's basically the 20-second rule. Next, sorry ya saya agak cepat-cepat soalnya biar sebentar bisa question and answer. Egin, next Egin. Okay, what employers are looking for? This is very important, guys. I hope you guys will put your ears on me. Okay, what will you write on your CV or portfolio? Guys, zaman sekarang, your GPA will not define who you are. Itu yang poin yang saya tulis kedua, internship, job experience, major, volunteering, campus activity, GPA, and campus repute. This is actually something that I write. Ini berurutan ya guys, berdasarkan survei dari Jobstreet. Jobstreet adalah portal cari pekerjaan, I think terbesar dan super terkenal. Jadi ini adalah berdasarkan surveinya Jobstreet. Job seeker atau employer itu cari orang yang punya pengalaman internship, yang pernah magang, terus misalnya pernah kerja di kampus. That is why tadi Immanuel bilang, hobi saya adalah gangguin hidup dosen. Iya, saya gangguin hidup dosen dengan membantu mereka mengerjakan tugas-tugas mereka. Kerja waktu di kampus, jadi slave. Sorry. Next is your major, important atau tidak, sesuai dengan apa yang mereka cari. Misalnya, mereka cari orang yang lulusan apa. Next, jadi jangan tidur-tidur, guys. Tidur-tidur terus kalian berharap CV kalian ada isi. Like next, campus activity pada saat kalian jadi komite. Jadi kalau diajak jadi panitia, jangan malas. Ayo yuk ikut, karena kalian bakalan dapat sertifikat. Kalau kalian diajak jadi ketua Himapro misalnya. Saya dulu nyesel, saya sampai sekarang masih nyesel sih, karena dulu saya kenapa tidak mencalonkan diri saya untuk jadi ketua Himapro. Walaupun ya udah akhirnya jadi sekretaris, tapi that is something yang sebenarnya very good opportunity. So guys, this is something that I want to tell you. Don't stay in your bubble. Jangan hidup di comfort zone-nya kalian dan cuma tidur, bangun, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Build your connection. Masuklah di circle yang banyak, tapi make sure kamu juga punya inner circle. Kenalan sama orang sebanyak-banyaknya. That's why ikut komunitas itu super important, guys.
komunitas di Kupang banyak kok yang terkenal, misalnya Tenggara, atau Buku Bagi NTT, atau teman-teman join Mitra, that's my community, atau teman-teman join CSCD, those kind of community is really giving impact to people in Kupang. Dan ini loh guys, kalau kalian punya kesempatan sekarang, magang sebanyak-banyaknya, jangan cuma tidur. Sekarang kayaknya banyak kantor kok yang buka, apalagi kalau misalkan kalian punya kakak yang punya jaringan, atau mama, atau kalian punya privilege yang sebenarnya kalian bisa magang, ikut. Dan ikut lomba. Lomba sekarang banyak kok iklannya di Instagram. Jangan takut untuk kalah. Kalah actually a step for you to be a winner later in the future. So you learn from that. CV-nya kalian bakalan penuh, banyak kegiatan. Cuma ngarapin GPA-nya kalian. Hello, in this era, goodbye. I want to say that if you just depend yourself to the GPA, then goodbye. Anyway, di Seno Putra, oh ya, you want to ask something, then just type it. Okay, I will continue. Yang saya mau bilang adalah, saya, to be honest, waktu saya ngelamar pekerjaan di ISCS, saya diinterview selama 2 jam, oleh kepala sekolah 1 jam, sama penanggung jawab sekolah yang orang Amerika 1 jam. Guys, don't think karena kalian anak bahasa Inggris, exactly anak bahasa Inggris kesempatannya luas. Don't stay in your bubble dan say, saya bakalan jadi guru. Karena not everyone is born to be a teacher, to be honest. Jadi dare yourself to dream. Justru kalian harus beruntung masuk di program studi bahasa Inggris, karena program studi bahasa Inggris tuh fleksibel banget. Kalian bisa kerja di government institution, kalian bisa kerja di NGO, kalian bisa kerja di bank, kalian bisa kerja bikin sesuatu community or something punyanya kalian sendiri, atau kalian bisa jadi teacher. Jadi jangan takut karena kalian pikir, iya aku cuman anak pendidikan bahasa Inggris nih, what can I do other than being a teacher? Oh no, you're wrong. Justru anak pendidikan bahasa Inggris tuh paling beruntung, karena sebenarnya masuk kemana aja bisa. Jadi admin, jadi belajar coding pun tiba-tiba bisa guys. Jadi don't limit yourself. Saya waktu masuk ke sini, saya hanya berbekal transkrip sementara. Even ijazahnya saya setelah saya kerja di sini 1 tahun baru diminta, dan transkrip yang asli. So you guys, please, your GPA nggak bakalan ditanya. Mungkin they will use it as a review misalnya ya. Oh, GPA-nya kan tinggi nih, atau ya udahlah GPA-nya 3, tapi we'll see what can he do misalnya. So your skill is actually way more important than something on your head. Interpersonal skill-nya kalian juga penting. Your character is way more important than only something inside your brain. Kalau kalian pintar banget, tapi kalian orangnya munafik, karakter kalian jelek misalnya, no one is going to be friend with you, and no one in this world is gonna hire you anyway. So it's never too late to change your attitude or building your character and try to do your best. I think ya, saya udah kerja di ISCS, saya wisuda tanggal 13 Agustus, saya mulai kerja di tempat saya ngajar ini dari tanggal 23 Agustus. So, I only menganggur pada saat itu 10 hari. Don't hope that you're going to be PNS in the future, because I don't think the opportunity is that big. So please, kalian jangan stay in your circle ya. Kalian jangan harap, jangan pikir kalau oke, saya dapat IPK tinggi, saya udah paling pintar nih di sini. Guys, if you only compare yourself with your peers, with your classmates, probably you are the smartest. But if you compare yourself with people out there, with anak-anak di luar Jawa, misalnya dari universitas di Jawa, atau anak-anak dari universitas lain, you will say that yourself is actually only dust, kayak cuman debu. Saya waktu kuliah, saya ikut banyak lomba, tapi setelah tamat kuliah, saya rasa kayak, kok I did nothing, gitu. Jadi jangan sampai kalian punya penyesalan yang sama kayak saya. Again, can you show me my CV? So this time, I will show you my CV.
Kalian kalau misalkan pernah ikut webinar atau apapun, please make sure kalian catat ya, jangan sampai kayak saya, walaupun udah di waktu buat CV baru bingung, saya udah buat apa gitu, dan ngumpulin sertif yang pernah disimpan satu persatu gitu. Please catatan kalian harus lengkap tentang conference yang kalian pernah ikut, seminar yang kalian pernah ikut, webinar yang kalian pernah ikut, online course yang kalian pernah ikut, volunteering di mana yang kalian pernah ikut, jadi panitia apa, jadi ketua apa. That's really important for you to take notes, because the time when you need to fill your CV and you will be like me, I don't know what should I put on my CV, and I feel like, what have I done during my undergrad? And then I feel like, if I can turn back the time, you know what will I do? I will join the competition as much as I can. I will spend my time probably 20 hours outside the house and connect with people. I know it is very hard now karena pandemic, but you guys still can connect through online. So this is my CV, guys. You guys can see di bagian atas itu ada judul skripsinya saya. Kalau in case ada yang mau penelitian lanjutan, I'll be very happy to help you guys. I know penelitiannya agak complicated waktu itu dan butuh waktu yang sekitaran 3 months, I think. Tapi it will worth the wait kok. Itu judulnya saya, Language Learning Strategies Used in Critical Reading Class. Waktu itu saya persiapkan judul skripsi dari semester 4, if I'm not mistaken. Saya udah tanya ke dosen, Pak, kira-kira peluangnya saya untuk judul skripsi nanti apa ya? Saya kasih tahu mata kuliah yang saya suka adalah ABCD, Pak. Waktu itu saya konsulnya ke Pak Alex Madar sama Miss Yanti, and they are willing to help me anyway. That's why hobi saya gangguin dosen dengan kasih-kasih pertanyaan. If I have nothing to do in campus, I will go to the lecturer's room and I will ask them question. That's what I always do. That's why if you see me hang out with the lecturers, this is actually because I help them, they help me. That's why we connect. That's how you connect with your lecturers. Waktu itu advisor saya Pak Dami, this is my professional experience, cuma satu aja sih, preschool teachers, and waktu itu saya PPL di seminari OIPOI. Next, go down again, unpublished publication saya belum tulis karena memang masih dalam proses edit sama Miss Yanti, Miss Ria untuk dipublikasi. Next again. This is my additional experience. Jadi dari 2017 saya udah mutusin untuk jadi guru private, guru bahasa Inggris private. I think you guys still can do it kok, apalagi zaman pandemic, gengs. Parents are freaking out with their kids at home. They're looking for freelance teacher. So if you guys don't have class, please go and work, teach, and you get money. Terus pengalaman saya jadi juri lomba debat, karena saya dari SMA udah ikut lomba debat bahasa Inggris. Please guys, you also join debate competition. Terus pengalaman saya jadi MC di bawah again. Next, co-trainer. Kalau disuruh ikut PKM, if you guys get the chance, go with that. Honors and awards, this is lomba-lomba yang pernah saya ikuti, argument debating championship. Waktu itu self-funded, saya bayar sendiri untuk ke Mataram. Next again, NUDC, waktu kuliah saya ikut 3 kali NUDC, mewakili kampus. Next, go down. Graduate with honors. Walaupun saya ikut organisasi, I didn't forget my duty as a student. So guys, kalau kalian ikut organisasi, jangan sampai terlena dan akhirnya kalian lupa untuk sekolah. Kalian lupa tugas utamanya kalian adalah belajar. Jadinya kalian menyesal karena kuliahnya kalian sampai DO. You guys can join organization as many as you want, but make sure that you don't forget exactly what should you do, your main duty as a student. Saya walaupun ikut organisasi, ikut lomba, bolos ke sana kemari, but I never forget kalau misalkan tugas saya bakalan submit, dosen minta syarat apa, ya udah. Akhirnya I can graduate
as a honor with honor title, and that's something that I can actually proud of myself, and I hope you guys also can do it. Next, again, down part. More. Sebenarnya ini poin, yes, professional membership. Kalian jangan lupa kalian jadi member apa. Misalnya saya udah member mitra dari saya masuk kuliah. Terus saya member Kupang Debate Forum. If you guys wanna join, please. Terus itu saya sampai tulis Secretary General English Education Student Association Himprosbing. That is something that you can really proud of actually, dan taruh in your put in your CV. Terus training and seminars, apa aja yang pernah kalian ikuti. Next, down part again, training and seminars. That's why saya bilang kalian catat, because I forget all. Next, community service. This is community service yang saya ikuti, baru beberapa yang saya masukkan. I join Timor Eco Warriors, I join Aksi NTT, I join Mitra. KKBM is something that is really important, so make sure you join KKBM and KKN. I think that's all. Yeah, that's my CV. Sampai di sini kayaknya menurut saya udah cukup, saya udah bacotnya lama. So if you guys feel like you have question, feel free. I think we can go to question and answer session. Thank you everyone for listening to me. Moderatornya mana? Can somebody? Okay, guys, if you have question, then feel free to ask. Am I still audible? Yes, you are. I think the moderator left for some reason. I don't know, probably connection problem. So yeah, they're still trying to get in. So would you mind to wait a little bit? Sure, sure. Thank you, Kak. Again, the chat is disabled. Why? Yeah, I mean, if people have question, I think they just can put in. Well, chat. the chat is not disabled though. Like people could send messages because the committee just sent Oh, seriously? But this is disabled for me. No, it's not disabled here. I don't think it is disabled here because the committee just sent the Seriously? Because it's attendance disabled. link. So wait, it might be my mistake. Yeah, but No, I don't think so. I think you might check it. Guys, if you can type and send your question, you guys may ask me. No, I don't think I disable your chat, so I think that must be fine. But I don't know what's going on with your laptop. I think that is a problem with this PC then. Well, yeah, the chat is disabled here, but I don't know what happened. Let me check. Okay, let me test. No, I can't. Can you see? Minum kopi. Kak Nia, apakah kalian bisa lihat the chat that I just sent in the room? You just send me chat. Yeah. Can you? No. And also in like, wait, let me resend. No, I can only see the chat by Uca. Oh yeah, now I can see the chat. Okay, Yeah, now yeah. you can do it now, I think. Yeah. Okay. Guys, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan ditanya ya. I will answer sebisa mungkin. Or like you want me to do a favor, for example, for you, like tips and tricks to do A or B. You may ask me for sure.
Oh ya, moderator is back. I'm sorry for the connection Kak, karena ada sedikit. It's okay. Oke, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan mikrofon atau bisa kalau perasaan bisa malu-malu bisa chat saja. Nanti saya akan bacakan untuk kita semua dan akan dijawab. Ya, anyway, how's Dan life, guys? kalau bisa aktifkan kameranya juga biar nanti bisa sebagai dokumentasi. I think everyone is sleeping. Ya, teman-teman, karena ini meetingnya di-record, jadi akan lebih baik kalau teman-teman turn on your camera. That would be very nice. Thank you. Let me introduce myself. Okay. Okay. Can we wait for the question from RNC? It's okay, guys. If you want to type the question in Indonesian, I still can understand Indonesian. Apakah punya seorang mentor selama Kak berkuliah? Moderator, there is one question. Untuk teman-teman yang belum bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau bisa langsung bertanya. Dan pertanyaan pertama ini saya berikan kesempatan kepada pembicara untuk menjawab langsung sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Okay, question number 1, do you have like a mentor or somebody? Waktu zaman kuliah, untuk mentor pribadi saya nggak punya. So the one yang waktu itu Miss Yanti masih kuliah, Miss Ria masih kuliah, saya udah mau tamat baru mereka pulang. So the one yang selalu saya tanya ini itu adalah Pak John waktu itu. Pak Yohanes Nuraksiwa. Pak John was the one yang selalu saya tanyakan kalau misalkan saya bingung. Tapi kalau misalkan mata kuliah saya bingung, berarti saya langsung tanyain ke dosennya. Tapi untuk mentor khusus atau apapun itu sih, I don't have a specific person. Cuman yang paling sering saya mintai saran atau ketika saya ada masalah saya lari ke siapa ya ke Pak John. Tapi kalau kalian punya PA, dosen PA, go to your dosen PA. Next ada question dari Rosiana. Kak, kalau komunitas yang Kak sebutkan tadi, apakah itu komunitas bahasa Inggris? Adakah saran komunitas yang dapat melatih kami untuk lebih mahir bahasa Inggris? You guys join di Instagram, ada namanya Let's Talk Rambles, I think. Itu komunitas conversation bahasa Inggris. Saya ngajar di komunitas mitra. Komunitas mitra itu ngajar anak-anak pasar sama anak-anak di pinggiran pantai Oesapa, di pohon-pohon bakau itu. I teach there, karena saya anak bahasa Inggris, so they trust me to teach English. Tapi karena itu anak kecil dan banyak anak-anaknya usia SD, jadi ada teman-teman yang bertugas untuk ngajar matematika, ada yang khusus untuk ngajar PKN tentang Indonesia. Sebenarnya komunitas di Kupang sih untuk basic komunitas yang pure English kayaknya cuma KDF deh, Kupang Debate Forum komunitasnya saya, tapi itu emang khusus untuk latihan debat. But if you want to join, let's go. Another question.
Silakan teman-teman yang ingin bertanya Can I ask? akan Sure. oh silakan. Okay, so setelah dengar Kak Sonia sharing tadi, and then you have such a list, such as coping mechanism and how to like deal with your mental issues. So I don't really have a coping mechanism every day, and also I do have such a really bad habitual behavior. I call it menunda-nunda or procrastinating. It happens, itu sudah berlangsung sejak semester 1 sampai sekarang because dulu I believe that saya salah masuk jurusan. This is not the major that I want, and being a teacher is not my dream. Like it is, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi guru karena memang saya tidak mau. And sampai sekarang saya juga tidak punya keinginan untuk jadi guru. So, do you have any tips on how to actually grow my interest to be a teacher? Because like kuliah di pendidikan bahasa Inggris, we're not learning about English, but also we learn how to teach other people to be better, to understand English. So I want to be such a good teacher, you know, even if it's not my dream, but I know it is something that I can grow. It is like something that I can learn to love. Even from now, I didn't love it at all. So yeah, thank you. Untuk tahu passion kamu sama at least you can be a good teacher in the future. What should you do? Itu ya, Gin. Number one, if you still think that you don't want to be a teacher, that's totally fine. If you still think like you just want to work in the field of, for example, joining NGO like LSM, like you want to go for Save the Children atau UNICEF atau apapun itu, then go for it. Find your passion. It's totally fine. But if you still want to be a teacher, then I suggest you to start from a very small action, like teach the one around you. Or as what I said, just join the community. Portal untuk ngajarin kalian how to teach in YouTube, I also don't think I find it. Karena teaching itu adalah skill yang memang harus dibangun. You have to familiarize yourself with meeting students supaya kalian bisa tahu how to teach. So this is actually a skill, as what you said, this is a skill yang bisa dibangun. And I hope ya, mulai dari hal-hal sesimpel teach teman kamu untuk bisa ngerjain tugas aja, that is something yang very important dan bisa build teaching skill-nya kamu. And about your habit yang menunda-nunda, that is actually happened to me. That's why I put there 20-second rule. This is something yang I also just learned. And I learned it from 1% official. Guys, kalau kalian buka YouTube, pantengin 1% official. Gimana cara jadi produktif? They have a lot of tips there. Mereka adalah kumpulan psikolog-psikolog hebat di Indonesia yang ngasih tips ke kita gimana cara face your life. Either it's self-improvement, atau how to deal with your mental health, atau how to deal with your bad habits. So just watch videos in 1% official, and you will get a lot of tips. Is that enough again? Or It is, thank you. If I have another question, I'll ask it right away. Thank you, Kak. okay. Masih ada yang punya pertanyaan? Sure. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Oh, ini ada Yohana. Silakan Yohana, kalau bisa langsung Long time no see ya. Mikrofonnya. Halo Yohana. Oh ya guys, tadi I also got the chance to talk with my fellow teachers here, and I asked them, guys, if there is something that you want to tell to anak kuliahan, something that you regret you didn't do, or something good that you did waktu zaman dulu, what will you tell them? Dan mereka bilang yang pertama adalah, kalau kalian memang pengen lanjut S2, setelah S1, mendingan langsung tes lanjut S2. Jangan berhenti-berhenti, karena
you will face the same problem like us yang pengen lanjut S2 tapi kind of like kayak malas. Karena udah nyaman di comfort zone kita. Tapi kalau kalian udah kerja dan mau change major S2, like me, saya anak FK Bahasa Inggris, ngajarnya early childhood education, anak-anak preschool. Saya pengen S2 di educational psychology, which is psikologi pendidikan. So that's actually fine. Terus yang kedua tadi mereka pesan adalah gabung organisasi tapi jangan lupa kuliah. Remember your priority. And the last one is jangan jadi orang yang individualis sekali. You guys need to build connection karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari siapa dan dari mana. Bisa saja besok-besok you need person A, you need person B. That's why to be humble and to build connection is really important. Nggak apa-apa kalian dibilang SKSD, nggak apa-apa kalian dibilang sibuk banget jadi orang, tapi you have bright future daripada kalian cuma diam. Oke, question adalah apa ya? Oke, nih. Selamat sore Kak, dari Foa Angelita. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk bergabung di komunitas yang Kakak sebutkan tadi, dan apa ada persyaratan khusus? Di Mitra sih nggak ada persyaratan khusus, tapi memang sekarang karena pandemi, we cannot meet the student. Tapi if you wanna join, just let me know ya. You can contact me through my Instagram if you wanna join, atau langsung follow Instagramnya Mitra. Iya, coba cari deh di Instagram Mitra Mahasiswa Indonesia Timur Relasi Asing, ada kok Instagramnya, and you tell, I wanna join Mitra, how? Kupang Debate Forum also punya account Instagram, Kupang Debate Forum. You guys just follow and DM if you want to join. Ana mau, kalau KDF sih nggak ada persyaratan khusus, cuman pasti akan dikirim Google Form untuk diisi, like what is actually your interest, kenapa mau gabung Kupang Debate Forum, because debating club is kind of club yang a bit of tricky to join. You need to really commit yourself. Any other question? Ana, kalau speakernya bermasalah, tips, oke. Strategi yang digunakan untuk mengajar adult dan young learners, maksudnya bagaimana Kakak menarik perhatian mereka agar fokus on your teaching. Guys, this is interesting. Jadi waktu kuliah, di jurusan kita itu, kita cuma diajarin gimana cara ngajar yang paling mudah adalah anak-anak SMP. Sampai anak kuliah kan. Pelajaran tentang perkembangan peserta didik itu cuma di semester 1. Waktu saya masuk ke sini dan harus ngajar preschool, saya agak kagok, kayak, oh my God, I didn't get this waktu kuliah, and I don't know how to face these kids. Gimana cara pancing perhatiannya mereka, tapi ya itu, as what I said before, your experience matters. Jadi semakin banyak kalian deal with kids, semakin banyak kalian deal with children, with students, nanti coping mekanismenya kalian bakalan ada sendiri. If you have time, then read journals, read articles. Karena artikel-artikel ilmiah atau jurnal-jurnal itu biasanya nolongin kalian dan kasih kalian tips untuk gimana cara, misalnya drag attention, how to deal with this kind of student, misalnya student yang berperilaku A, berperilaku B, berperilaku C. So there is no exact rules sih, tidak ada rules yang that permanent to teach a class. It's all based on your experience, number one. Number two is you're willing to learn new methods. Baca banyak jurnal, artikel, nonton di YouTube probably if you have the time. And ya, memahami siswa, you see the condition of your class and you manage your class. That's why classroom management is really important. Teaching adult sama young learners itu beda banget rasanya. Teaching, I can tell kalau teaching adults is a lot easier than teaching young learners. Teaching young learners is like you're coming to hell. And if you don't know how to handle kids,
then you're gonna give up. But you can learn. If I can learn from zero, then why cannot you? I used to hate children until I came here, and then I love children. So don't limit your own self, guys. Any other question? You guys want to ask how to build connection with lecturer or how to get an A? Yes, again, you want to ask question? Yeah, I mean, like, how could you maintain to be a straight A students for 4 years long? Because like me, like in the first semester, misalkan semester 1 straight A's, and then semester 2 it's somehow like going very low, and then semester 3 it's straight A again. I mean, like, I've seen your transcript, like kung nilai long time ago, before you graduate. So I know that you are a real straight A student from the first semester. So how you maintain it? Like, how could you be a straight A student for 4 tahun? No, 8 semester betul-betul. That's actually not true, because semester 1 selama mata kuliah umum, I messed up a lot. That's why I also get like C. I think I get C or B minus. Ya, terus semester 6 sempat statistik, I think dapat B minus also. Don't define yourself by the score that you get, ya guys. Because the score that you get tidak bisa menggaransi kalau kalian punya ilmu itu. So actually, you just need to know the tips and tricks to get an A. Sebenarnya gampang, dapat A itu easy kok, guys. That's not that hard to get an A. You just need to follow all the rule. If the lecturer asks you to submit the task, then submit the task on time. If the lecturer demands you to be active in the classroom, I think be active in the classroom is really important. So make sure that even if you want to sleep, you're that sleepy, make sure that you sleep but you listen. So like you open your eyes and you ask questions. That's actually my trick, because sometimes I also sleep in the classroom, but then I open my eyes and I ask questions. My trick was I read a lot when I was at home. Jadi read a lot ketika kalian di rumah, kasih stabilo, kasih memang tanda tanya besar kayak dunia begitu, terus masuk kelas tanya. Tidur terus bangun tanya. So dosen be like, oh, this one is really pay attention. In fact, I didn't. I actually learn a lot from books. Terus pada saat ujian ya, do your best. Learn. If you learn and you have to learn until you throw up, then learn until you throw up. Sebenarnya ya, what you put is what you get. Your effort seberapa ya nilainya gitu ya udah. Kalau misalkan kalian nggak pernah berusaha and then you wish for an A, then goodbye, it's only in your dream. Build good connection with dosen. How? By helping them, by asking questions a lot. Even kalian lagi nggak di kelas and you think like you have question, just go to them and ask them question. They will see you, oh, this student has a curiosity to learn more, and they will consider you. Nama saya, oh hi Ardi, long time no see ya. I've known you for a long. Perencanaan belajar bagaimana caranya agar bisa keluar dari zona nyaman dalam usaha untuk melanjutkan pendidikan, karena di sisi lain sama-sama menguntungkan. It depends on your goals. It depends on your priority. Saya dulu juga mikir kayak, ya udahlah kerja tahan sambil tes beasiswa. Pada saat udah nyemplung di dunia kerja, akhirnya nyaman. Terus mau tes beasiswa lagi, like, wait ya. Tapi kalau misalkan dream-nya kalian emang mau continue to
the next level, ya dare yourself saja sih. Kalau misalkan kalian mau lamar beasiswa sebagai fresh graduate, ya bikin bagus CV kalian waktu kalian masih kuliah. Banyak nulis, banyak baca artikel, do research with lecturer, publish your research. Itu kalau misalkan kalian tamat kuliah, kalian lamar beasiswa, kalian udah tahu kalian mau major apa dan impact-nya untuk society, pasti kalian langsung lolos. Like my friend, fresh graduate tapi langsung lolos LPDP. Tapi kalau kalian emang mau kerja juga nothing wrong. Sebenarnya time schedule-nya setiap orang tuh beda, jadi tergantung skala prioritasnya kalian. It all depends on yourself. What exactly do you want? Kalau kalian akhirnya tamat kuliah mau nikah baru, mau punya anak baru, mau kuliah lagi, ya it's okay. No one in this world has the right to set your time schedule. So you set your time schedule and consider all things around you. I think that's all, Ardi. If you have more questions, then just DM me. Other question? Maaf ya kalau agak ribut, soalnya teman-teman lagi briefing terakhir mau pulang. But it's fine. Saya sudah minta izin. Anyone here wanna ask like, or the time is up? Apa gimana? No. Tidak, Kak. Oh, atau ada yang mau tanya waktu pengalaman PPL, misalnya how to cope with the situation? Oke, silakan Regina, silakan. I really am sorry. I think I asked too many questions, but last thing. Seperti yang saya lihat almost every day waktu masih kuliah offline or even kuliah online, people would be so shy to speak up about like when we have a lecture, pada saat kita pertemuan tatap muka di kampus, even if one people or one students understand the material like really good, but they still malu untuk speak up, even in their like mixed English, Indonesian, or bahasa. Like how do you encourage yourself to be tidak malu-malu, to speak up, to learn, because I think it is okay to fail sometimes, but it is not okay if we're not learning. I'm like, how? Yeah, that's all. Thank you. So this is the thing, guys. Zaman kuliah adalah zaman di mana kalian boleh melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya di kelas. Kalau kalian jurusan bahasa Inggris tapi kalian malu like, oh my speaking skill is so bad, I don't want to ask question, guys. When Bule learns Indonesian, they also messed up. Please, don't be shy. Karena sebenarnya dosen really see your effort, they don't see your grammar. Except mungkin Pater Paul lah ya, karena memang dia teach grammar. Tapi, you guys really need to try, guys. Jangan takut untuk bertanya. Guys, dulu waktu saya masih semester 1 or masih SMA, when I'm too shy to speak, you know what will I do? I will take notes all the question in Indonesian when I'm at home, and then I translated it in English using Google Terjemahan. Saya catat semuanya, and then besoknya di kelas, I read the question to my teacher or my lecturer. If you're too shy to make mistake. But I also happen to have a friend inside the classroom. He never being shy inside the classroom. Like if he wants to say something, then he just say it. Mau sebad apapun grammarnya, dia bakalan still say it. And guys, if you have a friend that speak up inside your classroom, don't ever discourage your friend. Because people make mistake. Jangan jadi orang yang toxic, yang temannya ketika nanya, terus salah grammar, and you be like, apa sih salah grammar? Apa sih, soal belajar di rumah kok? Okay guys, apa sih cari perhatian sama dosen? Stop
doing that and stop being a toxic person inside the classroom, because inside the classroom, this is actually the place for you to learn as much as you can. So making mistake is actually okay. Guys, kalau kalian masih malu-malu untuk speak up, tulis, catat. Dulu kalau saya malas catat, saya tanya ke teman saya, guys, can you write for me the question? I want to ask this, but I don't know the English, so can you translate for me? And I will get it, and then I will ask. So the lecturer will notice me, oh, hi, you're there, and you always ask question. Dare yourself to make mistake. Everyone learns from mistake. Kalau kalian cuman in your bubble aja, ngapain? Or if you have time, practice with your mirror at home. You guys think somebody that can speak is just instantly happen? In the past, I spoke a lot with my mirror until my family be like, you're crazy. But that is something that I did in the past, and that's what made me me. So do apa aja yang kalian bisa do, guys. Mau orang bilang kalian orang gila, well, you learn language. You learn other language. If you don't try, kalian bakalan di situ-situ aja, karena memang language itu harus practice a lot. Find circle, guys. Find teman-teman persahabatan yang gak malu-malu untuk speaking. Dulu di persahabatannya saya, some of my friends were still shy, and then we said, if you don't speak in English, you need to pay 5,000. That's how we make our inner circle. And when people say like, sombong banget sih persahabatan kalian, like speak in English, like who the hell cares? We learn. We don't care. Jangan malu untuk bertanya, gengs. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk buat salah. Jangan malas untuk belajar. Another question? Kak, thank you. You're welcome again. Guys, do you have another question? Teman-teman lain mungkin masih punya pertanyaan. Kita masih butuh 2 pertanyaan lagi karena kita akan selesai. Ya, 2 pertanyaan lagi. Jadi yang belum bertanya silakan. Yang masih bingung bisa tanya apa saja, strategi, kecuali tanya aneh-aneh. Jangan tanya linguistik ya, guys. Jangan tanya linguistik ya, guys. I know nothing. Like, I love Pak Letus, but like, I know nothing. Even though Pak Letus always gave me A. Anyone wants to ask, like, how do I manage my time when I was in your level? Like between community, lomba, kuliah, gimana biar nggak keteteran? Yeah, how to manage my time when I was in your level to balance everything. Anyone? Waktu belajar bahasa Inggris, apakah Kak pernah pakai salah satu aplikasi untuk bantu Kak belajar bahasa Inggris? Sure. Dulu waktu zaman SMP, SMA, yang saya lakukan cuman mengarang, tulis teks dalam bahasa Indonesia, terus saya pakai Google Translate. No, pada waktu itu I didn't know Google Translate, so I use Kamus, dictionary, like physical dictionary, John Eccles, and then I translate word per word at that time. And then I read what I have written. And then waktu di kuliah,
Sebenarnya ini aplikasi umum sih untuk perbaiki grammar, Grammarly. I still use Google Translate, guys. Don't worry, even until now. And my phone, I have. Oh, if you want to learn English, I think Duolingo is also a good application. If you guys don't know that application, just go with Duolingo. And my phone, I still have Kamusku sampai hari ini to translate word per word if I don't know. Tapi aplikasi belajar bahasa Inggris yang saya anaknya nggak bisa otodidak, guys. Tidak bisa belajar yang sendiri dari awal langsung jadi. I need to listen to people, I need people to teach me. Jadi kalau misalkan download aplikasi pun, I be like, I don't know, what should I do? Oh, this is important, guys. Know yourself. Like, you ask yourself, nyamannya kalian belajarnya kayak apa? Karena I personally, saya bukan anak visual, saya bukan anak yang bisa belajar otodidak. I know saya anak audio. Jadi if I listen to people, dan saya anak kinestetik, saya belajar sambil jalan, lari kemana-mana, itu saya bisa belajar. So know yourself. Even if you use application, but if it does not fit to yourself, that's not gonna work. Jadi know yourself aja sih, kalian nyamannya ngapain dan buat apa belajarnya. Tapi kalau aplikasi sih itu Duolingo is important, Grammarly sampai until this moment I still use Grammarly, Google Translate I still use Google Translate. Kalau kalian tanya jurnal atau artikel yang kredibel, tanya sama Miss Yanti ya, guys. Don't ask me. Because I also got it from Miss Yanti. Portal-portal jurnal language. Another question? Halo, Kak. Iya, moderator punya satu pertanyaan nih, Kak. Tadi Kak bilang mengenai time management nih. Yang tadi Kak tanyakan, maksudnya yang tadi Kak bilang kan tentang time management itu seperti bagaimana cara Kak manage time-nya. Dan menurut saya pribadi juga alami itu. Maksudnya kayak time management nih kayak susah. Itu kayak bencana buat kami begitu, apalagi di masa pandemi ini, karena keseharian kami itu kayak, woi kalau kami laki-laki kan, woi kopi jalan terus ya, kopi nih, woi butuh inspirasi ya kopi ya, padahal kopi ini tambah bikin hancur kami nih. Jadi pertanyaan saya tuh kayak Kak manage time-nya bagaimana, tapi ini kan bergantung pada pribadi masing-masing ya, Kak. Nah, disitulah susahnya kami untuk manajemen waktu di situ. Nah, bagaimana sih pendapat Kak tentang itu? Kalau saya, manajemen waktu saya gini. Dulu kan saya masih kuliah offline. Kalian kuliah online pun rasanya polanya sama. Pagi sampai siang, saya bakalan kuliah. Like, sekampus. Enjoying the class. Mungkin sampai jam 1 atau jam 2. And then after that, I will go and main sama teman. Nongkrong kayak ke laut, kayak main di kosan teman, kayak bobo, kayak ngapain. And then, I will start working at jam 10 malam. This is unhealthy, but this is my time management waktu zaman kuliah. I start work at 10, karena saya anaknya bukan morning person, jadi morning itu emang pure kuliah, malam baru saya belajar. Jadi saya mulai belajar mungkin dari jam 10, or if I think that's too early and I still need untuk main, I will just go and main with my friends sampai jam 10 malam. And then I will start doing my things like tugas. Biasa kan kalau malam tuh udah diem, tenang. Nah, that's the time for me to start doing my work.
Jadi saya bisa kerja dari jam 12 sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi. And then after that I will sleep, and then polanya tetap terulang. But that's unhealthy schedule. So if I can suggest you, if you have waktu kuliah, kayak misalnya dari jam 7:30 sampai jam 2, ya pakai itu dengan baik, join the course. Kalau memang nggak ada course dan harus kalian kerja tugas, ya udah kerja tugas semuanya. Have your planner, guys. Make sure you have planner ya. Like buy a planner atau bikin sendiri, so you guys will write hari ini kita mau ngapain, besok kita mau ngapain, lusa mau ngapain, tugas apa yang ada, list semua tugas yang kalian harus kerjain biar kalian jangan keteteran. Like this, my planner, like tanggal berapa kita harus ngapain, tanggal ini kita harus ngapain, malamnya biasanya kita tulis, and then I will list what should I do. Kalau memang kalian bukan anak malam, then work sampai waktu produktivitasnya kalian selesai, misalnya jam 3 atau jam 4, and then udah, stop, take a rest. Baca buku, kayak main, kayak guys, jangan lupa main yang banyak, tapi jangan main kebanyakan sampai lupa diri. So that's actually how I manage my time. Jadi based on your personality, kalau kamu anak pagi, udah dari pagi sampai kalau kamu anak malam, ya kerjanya malam, like me. So it's you who decide. Kalau Sabtu sama Minggu biasanya I use my time untuk bobo, ikut komunitas, and having my trip, like going to a very far place. That's how I manage my time. Jangan takut untuk torture yourself ya. Biasanya kalau zaman ujian atau zaman lomba, kalau saya tidak tidur 20 jam, ya saya tidak tidur 20 jam. Karena penyiksaan diri misalnya full 1 minggu atau full 2 minggu, that's totally fine. Jangan manja diri, because dunia kerja is tougher than what you think. So, jangan biasa manjakan diri. Is that clear enough? Ya, clear, Kak. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan. Sure. Before saya baca ini ya. Ya, jadi satu hal yang bikin saya, ini pribadi saya, kalau rasa kalau itu cukup mengganggu karena itu kayak mengganggu kesehatan mental kita, kayak down juga karena itu efek dari orang tua. Misalnya kalau orang tua kan maunya kita kayak, oh kamu nanti harus ke sini kuliahnya ini, atau harus pokoknya mereka tuh kayak tuntut kita, tidak peduli kita basicnya di mana, kita sukanya apa, terus mereka tuntut itu. Dan terus akhirnya kita kuliah bahasa Inggris, dan biasanya keluarga bilang kuliah bahasa Inggris apa nih, di situ kan itu tentu sangat mengganggu konsentrasi kita dalam kuliah. Nah, mungkin saya kurang tahu Kak juga rasakan itu atau tidak, tapi itu juga hal yang sangat mengganggu. Saya yakin teman-teman ini dari teman-teman banyak yang merasakan itu juga. Bagaimana pendapat Kak tentang hal itu? Okay, I think this is gonna be long. Sorry ya guys. Saya dulu semua keluarga pengen saya jadi dokter. Karena they consider me as a smart kid, dan waktu SMA saya di kelas IPA kayak gitu-gitu, so they like put kind of expectation to myself, like you need to be A, you need to be B, you need to be C. But you know what I did? Waktu itu saya juga stres, nangisnya banyak banget. Nangisnya tuh banyak banget pada saat itu, kayak pressure-nya dari mana-mana. Apalagi kalau pressure dari keluarga tuh biasanya berat banget. Like they put truly burden on your shoulder. Apalagi kalau kamu anak pertama, dikonsider anak baik, dikonsider anak pintar, that's really hard. That's really tough. But I've been there, and you know what did I do? I closed my ears. Let's say people want to say
beta anak durhaka atau apa gitu, tapi I close my ears but I still do my best. You know what I mean? Like let them talk, let them say what they want to say, because no one in this world will be able to control somebody's mouth, somebody's finger. So let them say what they want. You just need to close your eyes because you only have 2 hands to close your 2 ears. Just close your ears and keep doing your best. Tapi close ears juga bukan berarti kayak, karena saya udah dapat pressure dari mana-mana, terus dibilang kayak, apalah guru bahasa Inggris, apalah, bisa apalah. Kalau kalian take it into account, kalau kalian let those words define who you are, ya kalian bakalan down dan kalian bakalan stress. Tapi kalau kalian choose untuk close your ears, keep doing your best, pada akhirnya those mouths yang keep on barking will stop barking at the right moment. When they see your achievement, when they see how you work in the future. Jadi nggak masalah sih kalau misalkan dapat pressure, because those pressure yang ya, kembali ke diri kamu, it's you who really know who you are. Kamu yang tahu mimpi kamu di mana. Tapi ya udah, jangan leha-leha juga sama diri kamu. This is probably connect with pertanyaannya Immanuel ini connect sama pertanyaannya Uca. How do you know yourself, the truly you? You did know it by sort of experience or any tips and tricks? If I say from experience, exactly from experience, like through my ups and downs, meeting the wrong person, for example, putting myself in the wrong situation, having relationship with wrong person, for example, those process actually the process that make who I am today and know myself better. Guys, simple trick untuk tahu diri kalian itu kayak gimana. Coba kalian buka Google, tulis pertanyaan untuk mengetahui diri lebih dalam. Biasanya Google kalian kasih kalian banyak pertanyaan. As simple as, apa sih yang bisa bikin kamu marah? Apa sih hal-hal yang bisa bikin kamu sedih? Apa sih hal-hal yang bisa bikin kamu lapar? What is your favorite food? What is your favorite movie? Those kind of simple questions are actually the question that will lead you to know who you are, who you truly are. And don't forget to read books and asking questions to people. Consult yourself to people who know better. Like if you have somebody, then you can always look up to, like mentor, atau kamu punya kakak-kakaan yang menurut kamu mature enough untuk consult about life problems. Just open yourself, because sometimes when we really close ourselves and we stay in our bubble, like our eyes is just closed and we cannot see something out there yang really fascinating, then we still in our bubble, and that's really bad. Jadi key-nya itu, don't let people define who you are. Kamu define diri kamu sendiri by knowing yourself better. Tulis di journal, who are you, kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa, kamu mau di-treat seperti apa, because people will treat you the way you treat yourself. Kamu connect-nya sama orang yang gimana. If you feel like I don't connect with this kind of person, dare yourself to cut your connection with that kind of person. Don't feel guilt. Jangan merasa berdosa by cutting your relationship with some person. Another thing is, don't put yourself in trouble by having, for example, toxic relationship, those kind of things. Get yourself out, explore yourself as much as you can, and learn as much as you want. Is that enough, or you need more explanation? Immanuel, you have more question? No, Kak. Okay. Ucha, if you have more question about that, then you may reach me through WhatsApp. Wait, I need to answer somebody's question. Tips dari kakak yang dapat kami ketahui untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan dapat mencintai bahasa Inggris sepenuhnya. Do something based on your interest. Like for example, me, I love to sing, so I will find song, I will read the lyrics, and I will try to understand the lyric. If I don't get word, I will find it in my dictionary. That's as simple as that. I try to learn English by
that kind of simple thing. Another thing to love to learn English is try to connect yourself with native speaker. Guys, social media is really wide. Kamu bisa banget connect sama orang yang di US, kamu bisa banget untuk connect sama orang yang di pedalaman mana gitu, pedalaman Afrika kayak, pedalaman mana kayak, hanya as simple as your finger type a sentence. So dare yourself untuk speak to the native speaker, for example, build connection, jangan malu-malu. That's actually how you learn English and love English. You have to know your interest and you learn from your interest. Misalnya interest kamu adalah masak, ya udah as simple as know nama masakan ini apa in English, bahan-bahannya apa in English. You know, those kind of simple things will go to your brain and eventually it will trigger you and it will help you to know better. Is that all? Oh my God. Oke, teman-teman semua. Mungkin pertanyaan Duina menjadi pertanyaan terakhir di sesi kita kali ini, karena waktu kita sudah lewat waktu cukup jauh dari ya. Tapi tidak apa-apa karena ini juga merupakan pengalaman yang baik, sangat baik buat kami karena hal-hal itu yang justru mengganggu kami dalam kuliah. Apalagi masalah time management itu tuh sangat membantu kami karena apalagi di tengah pandemi ini, untuk bangun pagi saja, kadang susah sekali. Kita bangun jam 10, 11, terus itu kuliah, aduh belum lagi terlambat yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin kita sampai di sini dulu. Tapi teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ditulis di kolom komentar, karena itu akan menjadi akan dibuat sertifikat bagi yang mengikuti acara hari ini. Sebagai kesimpulan, untuk menutup sharing session kita kali ini adalah yang pertama itu adalah set goals, karena set goals ini sangat penting. Kalau kita tidak tahu goals kita apa yang mau kita capai, itu akan sangat susah untuk kita menentukan pilihan kita ke depannya. Yang kedua adalah reading. Reading itu sangat membantu, jelas ya, karena Pak Kletus juga sering bilang kalau apa ini, the main activity of learning is reading, ya. Itu saya sangat ingat, dan itu hampir every single day itu Pak Kletus selalu ngomong itu. Yang ketiga adalah control your mental health, karena di masa pandemi ini penting sekali untuk control mental health. Itu akan sangat membantu kita untuk ya seperti time management tadi, dan juga yang lain, bisa lebih aktif, kreatif. Yang terakhir adalah know yourself. Know yourself ini sangat penting karena seperti sebelum Anda set goals, ya tentu Anda harus mengetahui diri Anda terlebih dahulu. Kayak misalnya, saya sukanya di listening. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir sekali adalah jangan dengar kata orang mengenai yourself, karena itu akan menjatuhkan Anda. Kalau misalnya, ya kita boleh dengar dari semua orang, tapi ya kita harus pilih-pilih dulu. Oh, ini baik untuk saya, tapi ini tidak membantu saya. Itu saya tidak perlu terima. Ya, itu sangat berguna. Mungkin ini saja kesimpulan yang disampaikan.
Dan sehabis ini akan ada foto screen bersama sebagai screen foto. Mohon teman-teman semua mengaktifkan kameranya agar bisa dijadikan sebagai dokumentasi di hari ke depan. Teman-teman, I'm going to capture the screen, so please turn on your camera. Okay, we'll wait until everyone is turning on the camera. Yang masih di tempat tidur bisa bangun karena mau di capture. So I'll count 1, 2, 3. 1, 2, 3. It is like raining, hardly raining in my house now. Sudah kali Gina? Wait. Ada hujan sekarang di rumah, hujan besar. Can someone capture the screen for me? Because I'm afraid you can't hear my voice. Ada hujan besar, ada orang lain yang bisa capture lewat komputernya. Karena ini hujan besar, takutnya jaringan di sini agak putus. Itu. Mungkin Tika bisa membantu. Tika, can you help me? B pakai HP nih. Teman-teman yang pakai laptop, Kania, would you mind? Karena ini lagi hujan besar and somehow my wifi I don't know this technology, you know. Oh, okay. Karena ini almost semua video sini nge-freeze, so I don't know, like, okay. Well, Wait. Sudah. The hujan sudah berhenti, so let's do this. 1, 2, 3. Yes, another one. Okay. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Okay, we're good to go. Sudah selesai, terima kasih. Wait. I think I can do it. Wait. Okay. Can I do one more time? Dari Sonia juga. Okay. Can you guys smile? 1, 2, 3. Okay. Thank you guys. Terima kasih, Kak Sonia. Oke, sebelum kita menutup mengakhiri kegiatan kita, akan ada doa tutup, dan doa tutup ini dibawakan oleh Sister Apolonia Kartini Syukur. Sister Apolonia. Terima kasih. So good afternoon, everybody. Thank you for giving me the chance to. And before that, I would like to say thank you to Sonia for her time and for her service. So let us prepare ourselves to pray. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God and Father, we give you thanks for protecting us until this moment. Thank you for giving us the chance to meet this afternoon to the sharing of Kakak Sonia, that we hope that what she had shared will inspire us and will help us to grow and to become a better person. And we ask you to continue to bless us, to keep us always safe from this pandemic. Bless also our families and bless also our activities for tomorrow and the next day. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you. Terima kasih Sister telah memimpin kita dalam doa. Mohon bersabar teman-teman,
karena akan ada pengumuman penting dari panitia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Sonia yang telah membawa materi dengan sangat bagus dari awal sampai akhir. Ini sangat bagus buat perkembangan kami ke depan dalam masa perkuliahan dan juga untuk masa kerja nanti, bagaimana menghadapi situasi kerja, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir untuk mengikuti acara ini. Kami sangat menghargai itu. Dan juga satu lagi pesan dari panitia, yaitu kalau teman-teman mau keluar atau apa, jangan lupa pakai masker, selalu mencuci tangan, jaga jarak, itu demi kebaikan kita masing-masing, demi keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Karena ya jangan pernah menganggap remeh COVID ini, teman-teman. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Dari teman-teman panitia lain mungkin bisa tambahkan. Tika mungkin? Mungkin saya akan memberitahukan sedikit. Besok teman-teman semua diharapkan hadir dalam webinar dengan 4 pembicara, yaitu Pak Alex, Miss Elis, Miss Flori, dengan Miss Ria. Jadi teman-teman yang sekarang sedang bergabung, besok jangan lupa jam 9 untuk gabung lagi, dan tolong ajak teman-teman yang lain agar bisa gabung pada esok hari. Karena semua dan akan ada sertifikatnya juga. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada panitia yang telah menyampaikan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung. Terima kasih juga buat teman-teman dari semester 7, semester 3, semester 1, semester 2, semester 4, salah. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah sangat semangat mengajar, memberi materi kepada kami. Dan sekian dari panitia. Thank you ya semuanya Have a good, for tuning have a in. good day. Terima kasih Kak Sonia. If you have further question, just contact me through Instagram or my WhatsApp if you have my number. If you don't have my number, don't ask my number. Just contact me through Instagram. Terima kasih Kak Sonia. Thank you ya everyone. Goodbye everyone. Good luck everyone for your Kasih future. Kak Sonia. Thank you very much. Bye-bye. See you So soon. bye guys. So happy to Thank see you. It's such a great talk. Bye-bye. See ya. Teman-teman, beta akan end meeting sekarang karena kebetulan beta dan Miss Elis mau trial untuk besok webinar. Jadi nanti bisa langsung join service untuk webinar. Terima kasih. Oke, dah Kak. Dadah. Dadah guys. Terima kasih ya. Thank you. Dah.